Here, what is main important? These are called, it is submerged aquatic algae. You can observe the submerged aquatic algae. The scientists to identify 113 species. They are found into the freshwater ponds, lakes, ditches, where the streams are remaining attached to the substratum or bottom by using by branched rhizoids are present. Okay, they are impregnated with calcium carbonates. That's where the name, the Chara name is called. What is the name? What is the name? Stone. Why? The total the plant body or thallus to made up of the calcium carbonate. That's why that's why this is a very rough to touch the when the Chara, the plant thallus is a rough. Why the total is a to made up of the calcium carbonate or impregnated the calcium carbonate. Hence it is called the stone words or brittle words. Yes, ma. Next one I like give the examples. These are the Chara examples. Nuda is the best example, and Walderechia also best example. Valvechia. These are the example for the Chara. Next one, where the phosphor rich in watery bodies are there, in that time, in that place, Chara is not found. అంటే యూట్రిఫికేటెడ్ అంటారు. ఎక్కడైతే మీకు వాటర్ లో ఫాస్ఫేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే యూట్రిఫికేషన్ అంటారు చూడమ్మా. నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా. ఫాస్ఫేట్ ఉండే వాటర్ బాడీస్ లో ఫాస్ఫేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉన్న వాటర్ ఆ ప్లేస్ ని ఏమంటారంటే యూట్రిఫికేషన్ అంటారు. ఈ యూట్రిఫికేషన్ ఉన్న ప్లేస్ లో Chara అనేది మనకి కనిపించదు. అర్థమైంది కదా? ఇన్ యూట్రిఫికేటెడ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ రిచ్ వాటర్ బాడీస్ Chara is not found, and because of well defined plant body is there, rhizoids are there. These rhizoids stem and leaf like structures are there, very highly developed sex organs and conspicuous fertilization stages are present. That's why Chara is known to be advanced type to compare other two members of Volvox and Edogonium. Okay girls, and here rhizoids also, rhizoid plate is there, branched rhizoids are present. These rhizoid plate to produce the branched rhizoids. Next one, thallus. Here the plant body about the thallus plant body about 15 to 30 centimeter height. It is made up of erect main axis. Yesterday I told no, erect main axis characterized by the nodes and internodes. 1 minute. See here, this is the erect. See, this one is the thallus. The plant body, the plant is about the height 15 to 30 centimeter in height. It is made up of erect main. See here girls, this part is the erect main. 1 minute. See, this part is the erect main axis. Okay, in this erect main, where the erect main axis is there, in that by nodes and internodes, as you know, yesterday I told what is the node, what is the internode. By means here branched rhizoids are also present in the stem attached to the substratum. What is the use of a rhizoid attached to the substratum? This rhizoid also told no, multicellular have obligate septa is present. Next, these branches two types. One is the branches of unlimited growth, branches of limited growth. Which one is the branches of unlimited growth? Which one is the branches of limited growth, girls? Limited growth, lateral branches of limited growth, unlimited. See here girls, wait, see here two branches are there. In these branches, see, observe very clear girls. See, this branch is called branches of unlimited growth. This branch where the leaf like structure is there, no, this primary letters is there, no, this is called the limited growth. Don't confuse girls. Where the main axis to this branch is there, this is the unlimited growth. When these leaf like or stipules like structures are there, in that part is the limited growth. Did you understand this point? Yes. Which one is the unlimited, which one is the limited growth branches? Next one was cell structure. Avanna ayipayinayi kada ninna. Cell, what is a characteristic cell? What type of chloroplast is present? Next, growth also I'll explain, and the reproduction. Wait.
Nodal cells, internodal cells, these are all completed, girls. Yes. Tell me, ma, what happened? Nina complete ayyayi kada? మిమ్మల్ని అడిగేది కాలేదా నిన్న ఇవన్నీ చెప్పలేదా మీకు ఎస్ ఆర్ నో Yes, ma'am. Next one ma reproduction. I'll start the reproduction. Vegetative is completed. Yes girls. In the vegetative reproduction, here only two types of reproduction are there. Chara reproduced by vegetative and sexual nodes. Asexual reproduction is totally absent. Here asexual reproduction is absent. Only two types of reproductions are there. First one is a vegetative. The second one is a sexual reproduction. In the vegetative, here bulbils, amylum starch, amorphous bulbils is there, tubers and secondary protonema. What is the bulbils? These are very small rounded tuberous structures. See one. These are the bulbils, girls. See here, these both two is the bulbils. Very small rounded tuber like structures produced at lower node and lower nodes and on rhizoidal side. When detached, the bulbils develop into a new Chara plant. This is the bulbil. The second one, amylum starch. This one is the amylum starch. Just see here this diagram. The star-shaped cell filled with the starch grains and formed and lower nodes of branches. Where the lower nodes of branches are there, in that place to produce the amylum starches bodies. Here to fill the starch content is more. With starch content, you can observe the in these bodies. When separated to the parental branch or plant to produce the new plant of the Chara. Best example must Chara Stigularia. Stigularia is the best example to produce the always star-shaped vegetative reproduction. Next one, last one, protonema also I'll explain. Where the protonema, the developed body is the called developed from the node side. These outgrowths to produce the new plant of Chara. When detached, this method is also called here protonema. Very most important, these are same just like tubular or filamentous structure with develops from the primary protonema or basal cell of the rhizoidal place. The secondary protonema like primary protonema from Chara plants. Here another most important, these protonemal outgrowth name is called, this is method is known as proliferation. I will write here. Very important. Sometimes to competitive exam, if you ask the, if you where the you can identify proliferation, meaning where the protonema outgrowth are there in Chara, in that places you can observe to the proliferation. This is the proliferation. Okay girls, did you understand in this one? What is the proliferation? Yes? Did you understand that one, ma? Yes, ma'am. Next, write down ma sexual reproduction. Today topic is the sexual reproduction in Chara. See here, Chara shows a highly advanced type of oogamy. Yes? Here the sex organs, macroscopic sex organs. The male sex organ is called, what is the name, ma? Male? Tell me. Globule. What is the globule? Very male reproductive organs name is called globule. That is the globule. Second one, female sex organs are oogonia. Both are female sex organs. That is called oogonia organs. Oogonia are another name. Nucleus. Very good. Nucleus. Both are the present. Here very advanced type of oogamy is present. Sex organs is both sex organs also macroscopic.
Male sex organ name is called antheridia or ear globule. The female sex organs are oogonia or nucleus. Okay. The globule is the structure of globule, spherical and reddish. See here, girls, this is the globule structure. See in this diagram, this part is called the globule structure, spherical shape and reddish color. While the nucleus is there, this nucleus is oval and enveloped by green spiral threads. See here, here spiral threads is there. No, this is the spiral thread. This is the spiral threads. Green spiral threads are present. The sex organs borne on nodes or leaves. Where did you identify? See here, this is the node part. In this node, where the node is there, the sex organs borne on node side or leaf side. If you compare to the male and female sex organ, male is the globule, that is a spherical and a color. Where the nucleus is there, in that one is called the, what is the shape of the nucleus? Nucleus always oval and enveloped by green spiral threads are present. The sex organs always borne on the nodes or leaves. Okay, most of the species, girls, in this one minute more. Most of the species are monoecious and dioecious. What is ma ever sound vastundi ever nuncho? Please mute yourself, girls. Yeah. See here, most of the species are monoecious. What is the meaning of monoecious? That is a homothallic. I'll explain in the yesterday also. Monothallis. A few are dioecious. That is called the heterothallic. Don't confuse, girls. In case ask the questions, write down which species are homothallic, which species are heterothallic. Homothallic always monoecious is the homothallic. Dioecious species is the heterothallic. Best example, Chara is the best example. The farmer is protandrous in nature. Protandrous type is a very nature that. Next today, write down next one. The globule develop below the nucleus in monoecious species. This is the most important. Always see here in the diagram. In this one, a globule developed in where, girls, you can observe here below the nucleus. This is a nucleus. This part is called the globule. Always below the nucleus, this is the developed where you can identify where the monoecious as homothallic species are there. The two sex organs to form like that only. Okay, did you understand in that one? ఏమైందిరా సండే రోజు ఆన్సర్స్ చెప్పాలనిపించట్లేదా? మిమ్మల్ని అడిగేది తెలుగులో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. అర్థమైంది అనుకుంటా. అర్థమైంది మ్యామ్. యా, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లోబ్యూల్ అని పెట్టండి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లోబ్యూల్. ఇవి రెండు ఇట్లా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, పెట్టండి మా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ globule. See here, girls, it is spherical. This is the globule, girls. See, the diagram is there. No, these two diagrams is a globule structure. Okay, it is spherical, reddish in color, and consists of a pedicel. And this is the pedicel, girls. See here in the diagram, pedicel is there. No, yes, ma. Give me response. Yeah, pedicel is present. It is a spherical shape. What is the color? Reddish in color and consists of a pedicel. This one another name pedicel, another name stalk. Both names same, girls. Don't confuse. What is the name of the pedicel? Pedicel or stalk, both are the same names. Pedicel or stalk. A shield made up of, see here, listen carefully, girls. After pedicel, see a shield. This is the shield part. A shield made up of 8 plate-like cells are present.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 cell shield is present. Where in this one, how many sheet cells are present, girls? 8. Okay, it is a spherical shape, reddish in color, and consists of a pedicel or stalk. A shield made up of, this is a shield cell. This one is a shield cell. In this count, girls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, this is a 1, this is a 2, this part is a 3, this is a 4, like that only. Total how many is there, girls? 8 plate-like cells. 8 plate-like cells are present. Very important, girls. Chara is the differ for the other one. Chara is the reproduction part is a different. See here, the globule is a spherical shape, red in color. One stalk or pedicel is there. A shield made up of 8 plate-like cells. The shield cells are filled with these cells. These cells are filled with red or yellow pigment, the characteristic color of the antheridium. This is a very important. These sealed cells filled with the sometimes yellowish color or reddish color. These characteristic features of the antheridium. How to identify antheridium? Okay, but it's a spherical shape. But in this color also, characteristic feature of the identification, the characters color of the antheridia. Okay, did you understand that one? Next step, ma. After 8 shield cell, next one, 8 manubrial cells are present. See, where manubrium, see here manubrium is there, no? Yes, girls. These manubrium, see where the here 1, this is the first one, this is the second one, this is the third and fourth. Backside again 4 are there. That's why after sealed shells, how many manubrial cells are present? 8 manubrial. This name is, another name is called, manubrial cells name is called, another one, handle cells, H-A-N, handle cells, H-A-N-D-L-E, handle. Both names, girls, same, handle cells. How many handle cells are there? 8 handle cells or 8 manubrial cells are present. These manubrial cells arise from each shield cell. See, this is a one is shield cell. Second, arise the one manubrial cell. See here, another manubrial cell, another how to form this one? Each and every manubrial, 8 manubrial cells or handle cells arise from the each shield cell. In this one, between in between the cavity of the manubrium. See, between cavity, this is the one manubrium, this is another manubrium. See, in between the two manubrium, these are arised. What is the in between the cavity of manubrium? These are primary capitulum cell. See here, girls, in between here one cells like structures is there, that is called the primary capitulum. Okay, what happened in between the cavities of the manubrium? These are primary capitulum cells. Okay, after that one, secondary primary capitulum cells, inner side, ma. If you observe the inner side, see this part, inner side, this part, this is called the secondary capitulum cells. Inner side, secondary capitulum cells, and long clip-like coiled antheridial filament also present. Clip-like coiled, see here, this one, this part, the ending part, this total part is the clip-like antheridial filaments are present. The total output of sperms is about 20,000 to 50,000 sperms to the outputs. This one is the structure of globule. Okasari repeat cheyna fast ga. Yes, girls? Okay, ma'am. See here, the globule shape is the spherical shape, reddish in color. It consists of the one stalk or pedicel. Okay, first consists of stalk or pedicel. A shield made up of
8 plate-like cells are present. The shield cells filled with the red color or yellow pigment. This is a characteristic feature of color of the antheridium identification character. Okay, after shield cells, 8 shield cells are there. Same 8 manubrial cells also present. This one is a manubrial cells. Which one here? This part is a manubrial. Here, what is another name is called handle cells. Manubrial or handle cells. These are arise from each shield cells. In between cavities of the manubrial cells, these are primary capitulum, and the secondary capitulum cells are to form the long clip-like antheridial filaments also present. The total output of the spermatozoids or sperms is about to produce 20,000 to 50,000 sperms to produce. తెలుగులో చెప్పాలనా ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. సరే చెప్తున్నా చూడండి మా. పురుష బీజాశయం అనేది గోళాకారంలో ఉండేటువంటిది గ్లోబ్యూల్ అంటాం. ఇది కలర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎరుపు వర్ణాన్ని కలిగి ఉండి మనకి చూడడానికి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి మా, ఈ గ్లోబ్యూల్ లో ప్రథమ కణం అనేది స్టార్టింగ్ సెల్ అడ్డంగా విభజన చెందడం వలన 2 కణాలు ఏర్పడతాయి. ఒక కణమేమో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అడ్డ విభజన చెందిన తర్వాత కింద కణము పైన కణం అనేది ఒకసారి ఏర్పడుతుంది. ఈ అడ్డంగా విభజన చెందడం వల్ల 8 కణాలు అష్టకం అనేది ఏర్పడుతుంది. తిరిగి దీనిలో పరివేషిత విభజనలు జరిగింది. 8 కణాలున్న డాలు కణాలు, ఇందాక షీల్డ్ షెల్ అని చెప్పాను కదా, తెలుగులో వాటిని ఏమంటారంటే డాలు కణాలు అంటారు. చూడండి, షీల్డ్ సెల్స్ లేదా వాటిని ఏమన్నాను? డాలు కణాలు అంటారు. తర్వాత ఈ డాలు కణాలు నెక్స్ట్ డాలు కణాలకి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏముంటాయి అంటే మానిబ్రియల్ కణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ మానిబ్రియల్ కింది వైపు చూడండి, ఈ కణాలను ఏమంటారంటే ప్రాథమిక శీర్షవత్, ప్రైమరీ క్యాపిటల్ సెల్ ని ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాలు అంటారు. ఈ 3 పొరల నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. అంటే షీల్డ్ సెల్ ని ఒక నిమిషం, దానిని డాలు కణాలు, ఈ మానిబ్రియల్ కణాలు మరియు ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాలు, ఈ 3 పొరల నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. మొదట డాలు కణాలు, ఈ షీల్డ్ కణాలు పార్శ్వముఖంగా వ్యాకోచించి కుహరాలని ఏర్పరచుకుంటాయి. ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాల విభజన చెందడం వలన మనకేమవుతాయి? ద్వితీయ శీర్షవత్ కణాలు ఏర్పడి ఒక్కొక్క దాని నుంచి మనకేమవుతాయంటే పురుష బీజ జనక తంతువు, దాన్ని స్పెర్మటోజీనస్ ఫిలమెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే ప్రాథమిక ఈ ప్రైమరీ క్యాపిటులం వల్ల మరియు ద్వితీయ సెకండరీ క్యాపిటులం వల్ల మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క పురుష బీజ జనక కణం వృద్ధి చెందుతుంది. దీనిలో మనకి మినిమం 200 వరకు కణాలు ఉండి ఇవన్నీ విడిపోయి పురుష బీజ తంతువుల నుంచి పురుష బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పురుష బీజాలు సన్నగా పొడుగా ఉండి మనకి సర్పిలాకారంగా ఉండి పూర్వ భాగంలో కొంచెం వెనకగా 2 కషాబాలని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మీకు జస్ట్ డెవలప్మెంట్ కూడా చెప్పాను దేంట్లో, గ్లోబుల్లో. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదమ్మా గర్ల్స్? టెల్ మీ ఫాస్ట్. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ మా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోబుల్. ఇందాక మీకు స్ట్రక్చర్ లో పెడిసిల్ ఉంటుందని చెప్పాను. సీల్డ్ సెల్స్, ప్రైమరీ ఆఫ్టర్ సీల్డ్ సెల్ మానిబ్రియల్ సెల్. First is a pedicel, the second one is a sealed cell, third is a manubrial, fourth one primary capitulum, fifth one is a secondary capitulum, the final one is the antheridial filament. Yes guys, did you understand these words? Yes, ma'am. Yeah, next write down ma development of globule. Okay, here to form the like that globule structure is like that only. How to develop? Next write down develop. The globule develops from the globule initials. If you write girls, if you write down the development, any male and female, where that name is that first starting initial cell is a developed cell. That if you take any part, anyone or male or female, the starting with that one initial stage of cell, if you take that one, the globule develops from the globule initial, which divide. The first one is a transfer divisions. See here girls, I'll draw the diagrams here.
First part is the globule development is the called, that is the initial cell. This is the global initial cell. Okay, this is the global initial cell. In this global initial cells, first division, what division is there? Transfer cell. How this transfer cell to form the two cells. One is the, see here, after that one to form two cell like structure. In this one, this is the basal cell. This part is called the basal cell, and the next one is the, this part is called the upper cell. This is a basal cell, and this part is called the upper cell. Two cells, first initial cells to divided transfer division to form to the two cells. One is a basal and upper cell. Okay, next one, here the upper cell, where the basal cell is there, no, this part, this cell does not divide further and to form pedicel. Basal cell division జరగకుండా ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది, ఈ పెడిసెల్ గా మార్పు చెందుతుంది. బేసల్ సెల్ ఎప్పటికీ డివిజన్ చెందదు, ఫ్యూచర్ లో ఇది దేనిగా మార్పు చెందుతుంది, పెడిసెల్ గా మార్పు చెందుతుంది. విచ్ వన్ ఇస్ ద డివిజన్ సెల్? upper cell only division cell. Next one, the upper initial. Again the upper initial, this is the upper cell initial. Again the upper initial divides vertically. Upper cell malla elaga divide avutundi, vertically twice. Vertical ante first 4 గా cell గా form అయ్యి మళ్ళీ again vertical again to divide. After that one, how many cells to form? Total 8 cell like structures to form. That is called form an octant. దాన్ని ఏమంటారంటే octant. 8 cell structure ఉంటుంది కాబట్టి octant అంటారు. Each octant cell, each cell of octant undergoes 2 పెరిక్లినికల్ డివిజన్. ఇవన్నీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, దీని నుంచి మీకు పెరిక్లినికల్, హౌ మెనీ టైమ్స్ పెరిక్లినికల్ డివిజన్స్ అవుతుంది? 2 times. ఈచ్ ఆఫ్ ద ఆక్టామ్ అండర్గోస్ 2 పెరిక్లినికల్ డివిజన్ టు ఫార్మ్ 2 series of 3 cells. అక్కడ చెప్పాను కదా, టు ఫార్మ్ 2 series of 3 cells. ఎలాగ ఫార్మ్ అవుతున్నాయి? అవుటర్ లేయర్ లో ఉన్న సెల్స్ కి ఏం చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. అవుటర్ లేయర్ సెల్స్ ఏంటి, ఇందాక స్ట్రక్చర్ లో చెప్పాను కదా, outer cells. ఫాస్ట్ గా ఇక్కడ 8 మాది పెరిక్లినికల్ డివిజన్ అయిపోయి 3 పొజిషన్ లో ఫార్మ్ అవుతుంది. అవుటర్ సెల్ ఏమని చెప్పాను ఇందాక స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు? నో, షీల్డ్ సెల్స్ అని చెప్పాను. అవుటర్ వల్ లో ఉండేటివన్నీ కూడా షీల్డ్ లేదా డాలు కణాలు. మిడిల్ వన్ ఏంటి అంటే మ్యానిబ్రియల్ సెల్స్. ఇన్నర్ కణాలు, ఇన్నర్ సెల్స్ ఏమో ప్రైమరీ క్యాపిటలం and the secondary capitulum. Here the secondary capitulum cells bifurcate in 2 cells, girls. This is a secondary capitulum bifurcated in 2 cells, each of which gives rise to spermatogenous filament. ఇందాక చెప్పాను కదా పురుష బీజ కనక తంతుము అని చెప్పాను కదా, దీనిని spermatogenous filament or antheridial filament. Each spermatogenous filament consists of 200 cells. అంటే each one spermatogenous to produce the 200 cells. From each of these cells biflagellate coiled antherozoid is formed. When matured, they escape from the antheridial wall through a pore. Okay girls, did you understand these words? Yes, globule structure, globule development రెండు అర్థమైనాయా? ఓకేనా? ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, మా పెడిసెల్ ఫస్ట్, సెకండ్ షీల్డ్ సెల్, తర్వాత మానిబ్రియం ఇస్ ద థర్డ్ వన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఆంథెరిడియల్ ఫిలమెంట్. ఈ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకొని డయాగ్రామ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. See here girls, see here ma, next one is the nucleus. What is the nucleus? Male reproductive organ name is called nucleus. See here, very attractive and red color is there, no? This is a nucleus, greenish color, but here light orangish color is there. That is not the, if you observe the very bright green color is there in the Chara plant. The nucleus, see here, nucleus is a female reproductive organ. It is a large oval structure. See, observe girls, this one, large oval structure covered with green spiral coiled tube cells forming a sterile sheath. See here, one ikkada meeku line laga kanipistunnaya amma, igo ivi ee lines kanipistunnaya meeku, ivi ila observe chestunnara? Yes ma? Yes ma'am. ఇవేంటింటే దీస్ ఆర్ ద కవర్డ్ గ్రీన్ స్పైరల్స్. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే గ్రీన్ స్పైరల్ లాగా ఉంటాయి మనకి. గ్రీన్ స్పైరలీ కాయిల్డ్
ట్యూబ్ సెల్స్ ఫార్మ్ ఏ స్టెరైల్ షీత్. ఇదంతా ఏంటి అంటే ఒక స్టెరైల్ షీత్ అంటారు. ద షీత్ ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్షన్. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది న్యూక్యూల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్యూల్? దిస్ is a nucleus is the female reproductive organ. It is a large oval structure covered with green spirally coiled tube cells forming a sterile sheath. The sheath provides protection the nucleus. Okay, this is the structure, girls. Just like if you write down these words are enough. After one more, development of nucleus. Write down, girls, development of nucleus. See here, nucleus development from say peripheral initials. If you take the nucleus initial or peripheral initial, which divides to form a row of 3 cells. 1 minute, ma. Only see here. Nucleus develops from peripheral initial, which divides to form a row of 3 cells. First divisions అయ్యాక ఇక్కడ ఎన్ని cells ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పాను మా? Tell me fast. How many cells to form? 200. 200 is the male reproductive organ. Here the nucleus first initial cells to divide and to form 3 cells, developing into the 3 cells. See here, when if you the this is the Chara primary nucleus cells are there initial to form here 3 cell like structures to form like this only. Okay, how many cells are to form? 3 cells. See here in this one, these 3 cells, the first one row of a 3 cells, the basal cell does not divide. This here also, this is the basal cell. These basal cells does not divide further, same, and form a pedicel. ఇది కూడా అంతే, దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? Pedicel గా. See here in the this is the nucleus diagram, LS of nucleus. This is not the direct nucleus. When the cutting longitudinal section of nucleus can observe, girls, in the this is the pedicel. See here in the under this part is called the pedicel. Which one? How to form pedicel? The nucleus develop peripheral initials which divided to form a row of 3 cells. In the nucleus, in the global time, I'll explain to the only 2 cells to form. But here, how many cells to form? 3 cells to form. In the 3, the basal part cell is does not divide. When if you take the any basal cell, it is not divided. These 2 made after that one further to form a pedicel. Okay, the upper cells, the oogonia. This one, these 2 is the upper cells. These to form the oogonia. They develop. It is the participation for the development of the oogonia. Next one, middle cell of vertical divisions. In the these 2 after that one, in the between 2 middle cell is there. No, this part is the middle one. The middle cell by vertically divisions resulting in 5 sheath initials are present. Here, how many sheath cells are there? Only 5, girls. How many is there? Only 5. Here middle cells by vertically divisions. Middle cell maatrame vertical ga division ayi resulting how many sheath cells are present? 5 sheath initials encircling the oogonial cells. Ivanni encircling the oogonial cells. 5 sheath cells form ayi encircling the oogonia cell. These cells, which one? These sheath cells by transfer division. These sheath cells again to transfer division gives rise to, these cells again transfer gives rise to 5 upper corona cells. 5 upper corona. See here, girls, this part is a kiritam laanti nirmanam corona. ఇదిగో ఇప్పుడున్న కరోనా వైరస్ కాదు, దీనికి కూడా మనకి 5 అప్పర్ సెల్స్ ఎలా ఉంటుంది? కిరీటం లాగా ఏర్పడుతుంది. వైరస్ కూడా కిరీటం లాగా ఉన్నందుకే కరోనా వైరస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ కూడా షీట్ సెల్స్ చూడండి, కరోనా సెల్స్ అంటాము. ఎక్కడ? ఈ మిడిల్ సెల్ ఫస్ట్ డివిజన్ ఏంటి? మిడిల్ సెల్ వర్టికల్ డివిజన్ అయ్యి 5 షీట్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి. 5 sheath cells to again initial encircling the oogonia. These 5 sheath cell transfer
division అయి 5 upper corona cell, lower mama 5 tube cells. See lower side ఇగో ఈ సైడ్ కి ఉన్నాయి చూడండి, ఈ సైడ్ కి డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. This lower part also again to form the 5 tube cells. Here to observe girls, the corona cell, where the corona cells are form a cap over the oogonium. This is a over the when the nucleus mature, the tube cells below this one, the tube cells below the corona rupture and form a pods. This is the development of nucleus. ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్పేస్తాను మా న్యూక్లియో. న్యూక్లియల్ వచ్చేసి మీకు అండాకార శ్రీబీజాశయాన్ని న్యూక్లియల్ అంటారు. ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది? సర్పిలాకారంగా అమరి ఉండే ఆకుపచ్చని తంతువులతో కూడినటువంటి, మనకి కలర్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఆకుపచ్చని తంతువులతో కూడి తొడుగుతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ ఆకుపచ్చని తొడుగు ఉండాలి అంటే ఈ న్యూక్లియల్ కి రక్షణ ఇవ్వడానికి తొడుగు కనిపిస్తుంది మనకి. అయితే ఫస్ట్ న్యూక్లియల్ లో ప్రథమ కణము విభజన చెంది ఎన్ని కణాలుగా ఏర్పడతాయి అన్న? 3 కణాలుగా ఏర్పడతాయి. వీటిలో ఎప్పుడు కూడా పీట కణము విభజన చెందకుండా అది వృత్తంగా మనకి పెడిసిల్ గా రూపొందుతుంది. అయితే నెక్స్ట్ పైన ఉన్న పై కణము శ్రీబీజాశయంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ పైనదేమో శ్రీబీజాశయంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? మధ్య కణమే కదా మనకి. ఈ మధ్య కణము నిలువు విభజనల వల్ల ఒక కేంద్ర కణము 5 తొడుగు ప్రథమ కణాలు, ఇక్కడ ఒక కేంద్ర కణంతో పాటు 5 తొడుగు కణాలు ఏర్పడతాయి, ప్రథమ కణాలు. ఈ కణాలన్నీ కూడా శ్రీబీజాశయం చుట్టూ కనిపిస్తాయి. మళ్ళీ ఈ 5 తొడుగు కణాలు అడ్డంగా విభజన చెంది పై వరుసలో కిరీట కణాలు, కింద వరుసలో పై వరుసలో 5 కిరీట కణాలు, కింది భాగంలో 5 నాలికా కణాలు, ట్యూబ్ కణాలు అని చెప్పాను కదా ఇందాక. నాలికా కణాలు, పైన కిరీట కణాలు, కింద నాలికా కణాలు 2 ఏర్పడతాయి. పైననేమో 5 కిరీట కణాలు, కిందనేమో 5 నాలికా కణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ కిరీట కణాలు పై భాగంలో టోపీ వలె అమరి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే న్యూక్లియల్ పరిపక్వం చెందినప్పుడు ఈ నాలికా కణాలు, ట్యూబ్ కణాలు ఉన్నాయి కదా కింద, నాలికా కణాలు కిరీటం కింది భాగం లోపలికి అది పగలడం వలన రంధ్రాలు అనేటివి ఏర్పరుస్తాయి. ఈ విధంగా మనకి న్యూక్లియల్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. అర్థమైందా న్యూక్లియల్ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది అనేది? అయితే ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి మా, ఎప్పుడైతే చలన పురుష బీజాలు ఫర్టిలైజేషన్ చెప్తున్నా చూడండి మా, 1 minute. See here, ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటంటే బైఫ్లాజెల్లేట్ ఆంథ్రోజాయిడ్ చెప్పాను కదా, గ్లోబుల్ ఆంథ్రోజాయిడ్ ఫామ్ అయ్యాయని. అక్కడ ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్లోబ్యూల్ biflagellated anthrozoids to form the globule after development of globule. Here the biflagellate anthrozoid enter into the oogonia. See here, this one is a diagram. Enter into the oogonium through the pores formed near the corona. ఇందాక చెప్పాను కదా న్యూక్లియల్ లో పోర్స్ ఉంటాయని. వేర్ ద నాలికా కణాలు ఉంటాయో అక్కడ నుంచి మనకి పోర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ హోల్స్ అనేటివి, పోర్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. These biflagellate anthrozoid enter into the oogonium through the pores formed near the corona. ఎక్కడైతే కరోనా ఉంటుందో each side. A single anthrozoid fused with the egg to form a diploid zygote. The zygote create a thick wall. You know the zygote diagram? No. The zygote, wait ma. The zygote form a thick wall. The sheath cells degenerate. The zygote undergo a period of rest. Okay. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? చలన పురుష బీజాలు శ్రీబీజాశయ కిరీటం వద్ద ఏర్పడిన రంధ్రాల ద్వారా ప్రవేశించి వాటిలో ఒక పురుష బీజం అండంతో సంయోగం చెందడం వలన సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. తర్వాత దీనికి దళసరి కవచం లాంటి తొడుగు కణ భాగాలు ఉండి, అవి తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇది తొడుగు కణాలన్నీ కూడా క్షీణించిపోయి ఈ సంయుక్త బీజం కొంతకాలం వరకు సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ఇది ఫర్టిలైజేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? జెర్మినేషన్ ఎలా అవుతుంది? జెర్మినేషన్, సీ హియర్ గర్ల్స్, బిఫోర్ జెర్మినేషన్ ద డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్, అంతే కదా మా 2n స్టేజ్ లో ఉన్న జైగోట్ మనకి ఫామ్ అవుతుంది. ద డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ మైగ్రేట్ టు ద యాంటీరియర్ రీజన్ where it divides by meiosis division. ఇది meiosis division గా అవుతుంది. These meiosis divides by meiosis to form
4 haploid cells. How many haploid cells ga form avutundi? 4. Out of 4, out of these 3 nuclei disintegrated, and the remaining cell, only 3 is a denatured form. Only 1 is to found in that one. This one is there, no ma. This is the rhizoidal initial. Remaining cells divide from a rhizoidal initial and protonymal initial. E one cell rhizoidal initial ni protonema initial ni to form చేస్తుంది. Again, where the protonema initial is there, no, in that protonema, see, this is a rhizoidal initial, and second one is a protonema initial. Where the protonema initial is there, no, in that initials to divided into 2 part, girls. One is the nodal part and second one is the internodal. Ante protonema ne to form the nodal and internodal. The second node of primary protonema produced the whole appendages, one of which develop into a new Chara plant. This is the germination of the Chara. Next one ma, ikkada enti meeku samyukta beejamu ankurinచేటప్పుడు కేంద్రకము శిఖర భాగం వైపు జరుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు అంటే మీకు ఇప్పుడు సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది, రెస్టింగ్ పీరియడ్ లో ఉంది. ఆఫ్టర్ రెస్టింగ్ పీరియడ్, when the favorable conditions to come, in that time this zygote లేదా సంయుక్త బీజము అంకురించడానికి రెడీగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కేంద్రకము శిఖర భాగం వైపు జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏంటి, క్షేకరణ విభజన జరిగి 4 కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. దీనిలో 3 కేంద్రకాలు క్షీణించి 4వ కేంద్రకం విభజన, ఓన్లీ ఒక కేంద్రకం మాత్రమే ఉంటుంది కదా, అది మాత్రమే విభజన చెందడం వలన ఒక మూలతంతు ప్రథమ కణము, దానినే రైజాయిడల్ ఇనిషియల్ అంటారు. ఇంకొకటి ఒక ప్రథమ కణం తంతుకం ప్రథమ కణంగా ఏర్పడుతుందని ప్రోటోనిమల్ ఇనిషియల్. రైజాయిడల్ ఇనిషియల్ అంటే ఒక కణం నుంచి మనకి ఒక రైజాయిడల్ ఇనిషియల్ ఏర్పడుతుంది, ఒక ప్రోటోనిమల్ ఇనిషియల్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ ప్రథమ తంతు కణము అంటే ప్రోటోనిమల్ ఇనిషియల్ మళ్ళీ డివిజన్స్ చెంది మనకి కణుపు మధ్యమాలుగా విభేదనం చెందుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రథమ తంతు కణము రెండవ కణుపు మీద ఏర్పడి ఉపాంగాలలో ఒక దాని నుంచి కారా మొక్క అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది మీకు ఎలా జర్మినేట్ అవుతుంది అనేది కారాలో మీకు చెప్పాను. తర్వాత ఇక్కడ లైంగిక మనకి life cycle kuda, what type of life cycle you can observe here, girls? Haploidic type life cycle is present. This is the total Chara sexual reproduction. Did you understand, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అర్థమైంది కదా కారా మొత్తము? మాట్లాడరేమైంది? Yes, ma'am. రేపు మండే క్లాస్ తో 1 minute స్టాప్ షేరింగ్. మండే క్లాస్ లో ఎక్టోకార్పస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే గర్ల్స్? ఓకే మేడం. Okay, good day, girls. Bye. I'm leave the room. Okay. Thank you, ma'am. Yeah.